Bí wọ́n tú àṣírí padà tú, ó ti láàánú kẹ̀ù, ó ti gbaná kẹ̀ù. Ibo ló gbaná? France. Ní Europe, Faransé, ó ti gbaná kẹ̀ù. Ẹ wá wo ìṣubú àwọn alágbára. Ìṣubú alágbára ò dáa, kọ́lọ́ má jẹ́ kí ìwà tèmi ní ṣubú láéláé. Ẹ wá wo bí Ibrahim Traoré àtàwọn Emiwa àti àwọn ọmọ Burkina Faso bí wọ́n ṣe tú okùn lọ́rùn ara wọn, tí wọ́n tú ara wọn sílẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn àwọn ọmọ France, tí wọ́n sì kígi bojú Macron, ìyẹn president France, tí wọ́n withdraw gbogbo nǹkan tí France tí wọ́n fi survive. Àṣé Burkina Faso ni wọ́n ń jẹ. Àṣé láìsí àwọn Áfíríkà, báwo ni Western world ṣe fẹ́ survive? Wàá ti máa gbọ́ kíní káàkiri gbogbo platform. Àìmọye ìgbà lèmi náà ti máa sọ. Ìjọ wo l'Áfíríkà fẹ́ mọ ìyà ara wọn? Eré àsápajúdé, gbogbo yín tẹ́ lọ torí ẹ̀ tẹ́ ń ṣe yahoo plus, ìwọ tó lọ ṣògùn owó, ìwọ tó lọ ń jọyìn ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ torí gbogbo àwọn material things, mọ́tò ni, fóònù ni, every material things tí gbogbo everybody Africa wá ya wèrè tí wọ́n ní Western world. Gbogbo nǹkan tó ń fi ń build kìíní Africa náà ti wá kó. Tí wọ́n bá rí kó ní Africa, kò lè sí gbogbo kìíní yẹn. Ìjọ wo la fẹ́ gbọ́n? Wá fi etí ara ẹ gbọ́ lẹ́nu Ibrahim Traoré bí wọ́n ṣe kíni, bí wọ́n ṣe tigi bojú Macron, president France, bí wọ́n ṣe já France wálẹ̀, bí wọ́n ṣe gba ìjẹ lẹ́nu France. Lẹ́ni tí mò ń bá ẹ sọ̀rọ̀, economically France ó ti kú. Wá gbọ́. But I'd already been awake, thinking about what I was about to do. In 6 hours, I would be in Paris. In 7 hours, I would be standing in the Élysée Palace. And in 8 hours, I would either end 60 years of economic colonialism or fail like every African leader before me. The invitation from Macron had arrived 2 weeks earlier. Partnership dialogue, it said. Partnership. I had laughed so hard my security thought I was having a breakdown. France doesn't do partnership with Africa. France does extraction, exploitation, and when necessary, execution. But they called it partnership. I knew it was a trap. My intelligence had intercepted their communications. Macron planned to humiliate me, to make me wait, to make me stand, to show the world that France still controlled Africa. The protocol violations were deliberate, designed to break African leaders psychologically before negotiations even began. But what Macron didn't know was that I had been preparing for this moment for 3 years. Not just me, all of us. 14 African presidents meeting in secret, pooling resources, building alternatives, waiting for the perfect moment to strike. And Macron, in his arrogance, was about to give us that moment. I dressed carefully that morning, not in the expensive suits African leaders usually wore to impress Europeans. I wore my military uniform, simple, dignified, a reminder that I was a soldier before I was a president, and soldiers know how to fight wars, even economic ones. My finance minister, Amadou, was nervous. Mr. President, are you sure about this? If we fail, we won't fail, I told him. We can't fail. Too many have died for this moment. I was thinking about my grandfather then. He had fought in World War II for France, came back with medals and scars, and was denied a pension because he was African. He died poor while French veterans lived comfortably on benefits built from African blood. Today was for him, for all of them. The flight to Paris was quiet. I had only brought 3 people: Amadou, my technology advisor, Dr. Kone, and Aminata Diallo. Everyone wondered why I brought Aminata. She was young, just 28, an economist from Senegal. But Aminata had discovered something in the French banking system that would destroy them. She was our nuclear weapon, disguised as a junior advisor. As we flew over the Sahara, I thought about all the wealth beneath that sand. Gold, uranium, oil, all flowing north to Europe, while the people who lived above it died of thirst. The greatest robbery in human history, happening every single day, and the world called it trade. 10 minutes to Paris, the pilot announced. I looked at my team. Remember, they will try to humiliate us. Let them. Every insult is evidence. Every violation of protocol is documented. We are not here to be respected. We are here to end this. When we landed at Charles de Gaulle Airport, the disrespect started immediately. No official greeting, no red carpet, a junior protocol officer who barely looked at us. The president is busy. You will wait. Perfect. Exactly as I expected. The convoy that took Ibrahim and his delegation to the Élysée Palace was deliberately modest: old cars, no flags, no ceremony. The French wanted to show the world that Burkina Faso didn't matter. They were about to learn how wrong they were. At the palace, the humiliation intensified. Instead of being led to the elegant waiting rooms reserved for heads of state, Ibrahim was taken to a small, windowless antechamber. No chairs were provided. "We stand?" Amadou asked in French. "President Macron prefers it this way," the protocol officer smirked. Ibrahim smiled slightly and pulled out his phone.
What looked like casual scrolling was actually the initiation of something that had been 3 years in the making. A jẹ́ wípé President Macron of France ó mọ̀ wípé meeting tó invite Ibrahim Traoré àtàwọn ẹmẹ̀wà ẹ̀ wá òun ló máa jẹ́ final. Ìbáfọgbọ́ ṣé o fẹ́ tí ara ẹ gbọ́ bí Macron president France bó ṣe humiliate Ibrahim Traoré kó tó di wípé Macron ó fi mẹ́sẹ̀jì ránṣẹ́ pé òun invite Ibrahim Traoré wá fún meeting ní France ní Ibrahim Traoré ti ń jẹ́ kó yé wa wípé 3 years before that meeting làwọn ti plan wípé Traoré àwọn mọ̀ ìgbésẹ̀ táwọn fẹ́ gbé ó ti di dandan ó máa pè fún meeting yẹn máa wáyé and that meeting will be a big opportunity for them láti yọ okùn ẹrú kúrò lọ́rùn Burkina Faso láti gba ayé wọn padà láti ti bojú France. Hence ìgbà tí mẹ́sẹ̀jì dọ́dọ̀ Ibrahim Traoré inú wọn dùn wípé this has been what we have been waiting for. Ṣùgbọ́n tó bá gbọ́ tẹ̀síwájú wàá rí wípé President France Macron ó humiliate ẹ̀ títí tó fi fly tó fi dé ìlú France wọn ò fún ní gbogbo ọ̀nà tó yẹ kán fún as a president wọn ò recognize ẹ̀. Macron jẹ́ kó máa yẹ wí kó fẹ́ proof to the whole western world wípé àwọn làwọn ṣì wà in control of Burkina Faso ìbá jẹ́ wípé ó yẹ ní plan tó wà nílẹ̀ bóyá ìbá má ṣe débi wípé ọ́fíìsì ibi tó yẹ kó ti meet president to president ṣebí gbogbo ẹ̀ la máa ń rí tó bá fẹ́ tí president bá fẹ́ meet president àgàgà láti western world tó invite Africa gbogbo bí wọ́n ṣe máa welcome wọn at everything gbogbo ẹ̀ ni wọ́n deny fún Ibrahim Traoré because ó fẹ́ fi wọlé lójú western world pé àwọn làwọn ṣì ń control kò mọ̀ wípé ìparun wọn ló dé. Kódà ibi tí wọ́n lọ fi Ibrahim Traoré sí according to the video bó ṣe ṣàlàyé inú ọ́fíìsì kótópó kan tí ò ní chair tí ò ní síìtì kankan ó dúró ń bẹ̀. Wọ́n ní àwọn tó tẹ̀lé Ibrahim Traoré tún béèrè wípé why this office kò sí síìtì. Wọ́n ní wọ́n sọ fún wọn bẹ̀ wípé bí President Macron bó ṣe fẹ́ nìyẹn kò sí wàhálà ṣé òun ò mọ nǹkan tó wà lọ́kàn àwọn Ibrahim Traoré. Ibẹ̀ nínú àwọn Ibrahim Traoré tí ń dùn wípé ibi tá a fẹ́ gbé obì sí tẹ́lẹ̀ obì ti padà lálẹ́ wù ń bẹ̀ at the end of it ìgbà tí meeting máa bẹ̀rẹ̀ mo rí fídíò yẹn tó bá rí bí Macron ṣe ń bá Ibrahim Traoré sọ̀rọ̀ but kudos to Ibrahim Traoré ó yẹ kí gbogbo Africa ká unite ká gbé bọ̀bọ̀ yẹn ká máa kẹ́ ká máa gẹ̀ we have a lot to learn from him and Burkina Faso. Ẹ gbàgbé bí Burkina Faso bá kó má tí dàbí ìlú òyìnbó lẹ́ni láìpẹ́ láì jìnnà ó máa jẹ́ one of the best country in the whole of Africa. Ẹ máa wo bí Ibrahim Traoré bó ṣe ń kò plan fún Burkina Faso nìkan rather the whole of Africa láti yọ okùn lọ́rùn wa ibẹ̀ làwọn leaders wa ti ṣe rádaràdá kiri. Ibẹ̀ náà ti ṣe rọrùn kiri èyí tó yẹ kó invite Ibrahim Traoré yá wa ní ọpọlọ yá wa ní brain. Òun la ṣe pé irú brother wa Sowore ìwọ náà lè ṣe irú eléyìí tí Ibrahim Traoré ṣe tá bá rí somebody like him nínú Nàìjíríà a mọ̀ wípé because of àìmọye ethnic tó wà ń bẹ̀ tribe oríṣiríṣi kò lè rọrùn láti ṣe ṣùgbọ́n tá bá bẹ̀rẹ̀ láti bìkan nǹkan aṣẹnu rẹ̀ abẹ́yìn orí ni Ibrahim Traoré àti àwọn Burkina Faso government gbogbo wọ́n withdraw everything tí France tí wọ́n kó ní ìlú wọn wọ́n withdraw everything. Macron wá sọ fún Ibrahim Traoré nínú meeting yẹn wípé àwọn fẹ́ partner pẹ̀lú Burkina Faso. Ibrahim Traoré lóun rẹ́rìn he smile wípé France ó fẹ́ partner pẹ̀lú Africa western world don partner wọn kì í partner pẹ̀lú Africa kàkà tí wọ́n fi partner pẹ̀lú wa tá máa benefit wọ́n á rádà lọ wá leader tó ń lead country yẹn wọ́n á fà sábẹ́ òun àtàwọn ẹmẹ̀wà àwọn nìkan náà máa kówó fún tá kó oríṣiríṣi nǹkan mùdùmùdù fún tá máa benefit the same thing nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní north nìyẹn nítorí ẹ̀ ló ṣe rí tí terrorist kò lè stop níbi ibẹ̀ yẹn àwọn leaders and elders wọn ní north wọ́n ti ta àwọn masses wọn àwọn ni wọ́n tà wọ́n tí wọ́n fi àyè gba àwọn western world solid minerals tí wọ́n kó kiri nínú north ó ní oríṣiríṣi terrorist group tó ṣe ń jáde lójoojúmọ́ wọ́n dẹ̀ ti ń bọ̀ nìyẹn Kwara ti gbàbọ̀dé wọn wọlé Ìlọrin wọ́n ti gbàbọ̀dé wọ inú Kwara báyìí ṣebẹ́ ti rí gbogbo àwọn villages tó ti ń lé káàárọ̀ òjìrì ẹ lajú sílẹ̀ kẹ́ máa wò ṣé ti rí Kwara ṣé àmọ́ epo súnmọ́ Èkìtì ẹ̀yìn tèkìtì gọ́vnà Bánjí of Èkìtì ẹ lajú sílẹ̀ síbẹ̀ kẹ́ máa sáré second term
ṣé àmọ́ yín pé Kwara súnmọ́ Èkìtì tán bá ti kúrò ní Kwara wọ́n penetrate wọnú Èkìtì solid minerals pọ̀ bàjẹ́ nínú Èkìtì bó ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lé yín nìyẹn tí ìmọ̀kan ṣé ẹ mọ̀ yín pé ọ̀rọ̀ kì í yé yín bọ̀rọ̀ like play bó ṣe máa ráǹdì gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè nìyẹn by the time tá máa ṣẹ̀ sọ wípé fẹ́ wá dìde pé kinní kan á ti late ṣùgbọ́n báyìí ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn àyè ṣì wà fún wa láti tọ́mọlúàbí wa ṣe a sì lè ṣe many things mò ń fi àsìkò yìí rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ẹ̀yin gọ́fúnà sí wa ẹ má jẹ́ kó mi tẹ̀yìn wọ̀gbé wa lẹ́nu wọ́n ti ń gba ti Kwara wọ́n á gbà wọ Èkìtì á máa lọ bẹ́ẹ̀ round ok o ẹ̀yin gọ́fúnà ẹ̀yin mínísítà gbogbo yín ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní NEPA ṣe mọ̀ nǹkan táwọn nepalese ṣe fún wọn ṣe rí mínísítà bó ti ń gán helicopter ṣe rí wọn bó ti lé wọn wọnú gbó lọ ẹ má worry one day go be one day una monkey go market no go return tí rí nǹkan kan tí Nàìjíríà ló máa worst ju gbogbo every other country táwọn èèyàn ti ń jà fáyé wọn revolution yẹn ibẹ̀ ni kókó là ń lọ ẹ bá wa wọ́ọ̀nù bàbá Tinubu ṣe mọ̀ wípé àwọn ará UK ìjọba UK wọn ò gbà ti bàbá Tinubu Amẹ́ríkà ò gbà ti bàbá Tinubu Macron France yìí nìkan náà fẹ̀yìntì Macron ti ní problem báyìí France ti ṣubú lulẹ̀ yakata kò sí nǹkan kan mọ́ àwọn ọmọ France fúnra lára wọn ti ń kigi bojú France wọ́n ti ń kigi bojú Macron báyìí sìn wọ́n ní kó resign Macron gan ò dẹ̀ wá second time ó ti sú ó ti darúgbó lọ́sàn gangan ẹ wo bí Burkina Faso ṣe gbàjẹ́ lẹ́nu wọn ìjọ wo làwa náà máa ṣe tiwa ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ wá wo fídíò yìí. Welcome to Paris in France, the home of village people. If e be say you get any of your relative when waka lost many years ago, una no come dey hear from her again. Make una try go Paris in France. Una fit see am for outside. E fit be say e dey sell corn, coconut, akpu, or groundnut for the roadside. Paris na the capital city of France, aka the home of Africans. Ìgẹ̀wà. Wo bí tó bá gbé Nàìjíríà náà ti fi iṣẹ́ ẹ̀pà títà lọ ẹ̀ sìn France ló ń wò yẹn o. Tẹ́jẹ̀ǹtì kan bá ń sọ fẹ́ pé iṣẹ́ kan dúró díẹ̀ ní France irọ́ ló ń pa fún ẹ o. Ó fẹ́ lọ ṣe kí ni? Ó fẹ́ lọ tì ẹ́ sọ́run ni. Wo wàá kiri ẹ̀pà ẹ̀mí àbẹ́ ẹ̀bọ. Wo máa wọ́kọ̀ yẹn àwọn kan ló ń ta fùfú lọ́wọ́ yẹn. Wẹ̀gbẹ́ òsì àwọn kan ló ń yun àgbàdo lọ́hùn yẹn mo kàn mọ́mọ́ mú sísítà ìwà kó máa wò ẹ̀pà ló ń tà yìí tó bá ní kó wá tẹ̀pà tó bá ní kó wá tẹ̀pà Nàìjíríà wà á ní pé ìwọ big girl ìwọ big boy wà á kiri fùfú ẹ̀mí àgbọ̀n mo ti já ẹ má talé wá lu òyìnbó má jẹ́ káwọn agent ṣekú pa ẹ o ìlú òyìnbó ọ̀tẹ̀ yìí ó ti yàtọ̀ wọ́n ti overhype lóyìnbó Nàìjíríà dùn jù lóyìnbó lọ mo fi gbogbo ẹnu sọ tó bá ń pa $1 million Nàìjíríà tó dẹ̀ ti nílé lórí má jẹ́ káwọn ẹjẹ́ntì tí ẹ pa Nàìjíríà dùn ọmọdé yìí wọ́n ní kó yẹra ẹ wò kí ló gbé dání ṣó ti ó ń sá lọ nìyẹn àwọn ẹ̀mí. ti lọ́wọ́ yẹn kì í mọ̀ ṣe dùgbẹ́ kì í mọ̀ ṣe balógun lẹ́kọ̀ọ́ ẹnu ọwọ́ ló pé rárá France ló ń wò yẹn Faransé ẹ̀pà má ta kébi pa ẹ́ kú gbogbo àwọn free speaking country tó wà ní France pátápátá wọ́n ní benefit tí wọ́n máa ń receive látọ̀dọ̀ government tó bá bímọ wọ́n náà ti stop ẹ̀ wọ́n ò fún wọn mọ́ kán padà sílùú wọn kán lọ máa gba benefit ńbẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí France fi ń survive Africa náà ti mú wọ́n dẹ̀ ti withdraw ẹ̀ lọ́dọ̀ gbogbo wọn wọ́n ti lé àwọn Faransé dànù wọn ò ní ẹ̀tọ́ wọn ò ní àyè opportunity láti máa wá gbogbo kùsà yẹn mọ́ hence everything about France ó ti dojú délẹ̀ ṣùgbọ́n Macron yẹn wàá rí pé òun nìkan ni the whole of western leaders tó jẹ́ president òun nìkan ló pàdé pẹ̀lú bàbá Tinubu tó fẹ̀yìntì tó jọ ń rò nígbà tí Macron ti wá ní problem sìn kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí bàbá Tinubu ilẹ̀ ń pòyì o bó o ní ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ Yoruba Union accuses Tinubu of incompetence says hunger, poverty, stripping people of dignity. The Yoruba Union described the current situation as historically unprecedented. Noting that social structures are breaking down. Okay. Yoruba Union, the Yoruba Social Political Group, Ìgbìmọ̀ Májẹ̀kóbàjẹ́ ilẹ̀
Yoruba has criticized President Bola Tinubu, accusing him of using propaganda to falsely claim progress while millions of Nigerians suffered. Wọ́n ní àtìgbà tí bàbá Tinubu ti débẹ̀ kò rí nǹkan kan ṣe. Irọ́ ni wọ́n fi jọba wọn. Tẹ́ bá ti rí irọ́, ẹ ti rí ìjọba bàbá Tinubu. Tẹ́ bá ti rí bàbá Tinubu, ẹ ti rí irọ́. The union explained that Nigeria is facing an unprecedented humanitarian crisis with widespread hunger pushing citizens to desperate measure. They noted that reports indicate that extreme poverty has forced many married women into casual relationships as a means of survival, highlighting the depth of economic despair under President Bola Tinubu's administration. Baba Tinubu, ẹ̀mí àwọn èèyàn ń bọ́ lọ. According to the union, the administration failure to address hunger and insecurity is compounded by the government's prioritization of foreign trips over domestic welfare. The statement criticized Tinubu for ignoring global standards of governance, particularly how developed nations balance economic policy with civil liberty. Àwọn ìgbìmọ̀ kí náà pera wọn gan-an? Ìgbìmọ̀ má jẹ́ kó bàjẹ́ ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní ohun tó yẹ kí bàbá Tinubu gbájúmọ́ kò gbájúmọ́. Lẹ́yìn kan travel, bàbá, ó dà pé bàbá Tinubu náà ti kọ́ọ̀tì holiday wọn short wọ́n ti padà sílé. Wọ́n ní ẹ ṣe kankan ẹ̀rí kankan ṣe. Ìjọba yín ti sọ àwọn ìyàwó ilé di rádaràda débi wípé ọkọ gan ò lè control ìyàwó mọ́ ibi tó ti mówó ọbẹ̀ wá. Èkó ṣáà ti gbóúnjẹ sórí tébù ni kò káyé mọ́ níbi tọ́rọ̀ yìí ń lọ. They stress that farmers have been unable to cultivate their land due to terrorist activities, leading to food shortage and the displacement of entire communities. Insecurity has left many Nigerians fleeing their homes in fear for their lives. The union further accused the government of neglecting its primary duty to protect citizens. It is true, Baba Tinubu, à ń gbọ́ fìrìfìrì wípé ìjọba yín ẹ̀yin export oúnjẹ wá láti abroad. Shame on ìjọba Baba Tinubu. Shame on your government, Baba. Ojú gbà wá tì fún yín pé jẹ́ ìkan lára àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire. Lẹ́ ń ṣèjọba ránrun, lẹ́ ń ṣèjọba rádaràda. Lẹ́ ń sọ wípé policy òfò àtàdánù apariwo fún yín tó. Ẹ ń ṣèjọba bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ fẹ́ lò 800 years ńbẹ̀. Ẹ ń ṣèjọba bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ fẹ́ lò 40 years, ẹ fẹ́ lò 80 years ńbẹ̀. Ẹ lò ó pọ̀ ju hàn rírú ẹ̀rí plus or minus yín kò kọjá 8 years. Ẹ wá gbé policy òfò, policy àdánù, ẹ̀mí àwọn èèyàn ń bọ́ lọ, ẹ̀yin àti family yín àtàwọn kọ́kọ́sì yín nìkan lẹ̀ ń gbádùn. Àwọn olówó Nàìjíríà gan wá hálà nígbà táwọn olówó bá wá ń sunkún. Kí ni kí mẹ̀kúnnù ṣe jàre nítorí Ọlọ́run? Ẹ dẹ̀ ṣú ọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá ni máì. Ẹ dẹ̀ ṣú ọ̀pọ̀ ọmọ káàárọ̀ òjíire ni bàbá. Ẹ rúùlù country yẹn bẹ ni pé ọmọ káàárọ̀ òjíire ni yín. Ìgbìmọ̀ má jẹ́ kó bàjẹ́ ilẹ̀ Yorùbá added that if President Tinubu is unable to provide effective solution, he should step down to prevent further erosion of social and economic stability. Wọ́n ní ká step down. Àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire, àwọn ọmọ Yorùbá náà pẹ̀lẹ́. Ìgbìmọ̀ má jẹ́ kó bàjẹ́ ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní bàbá Tinubu pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣèjọba níbi tẹ́ ẹ bá dé àti ojúsùnù kò tán fi wò pé continuity yín kò lè mú èso rere kan jáde ẹ lè rí nǹkan kan ṣe kan kulẹ̀ lọ́kùlẹ̀ bọ̀ ni irọ́ lẹ́yìn àtàwọn boys yín pa wọ́n ní kẹ́ step down jẹ́jẹ́lì. Bàbá Tinubu á step down. Ṣé ti rí president Africa kan tó step down rí? Even kan máa kú lọ kẹ́mi máa bọ́ lọ kan máa gbé wọn rìn báyìí ṣé rí wọn kan step down rí? Okay, tó bá ti wá step down, ta ló máa take over? Obi. Okay, a jẹ́ pé Obi ló máa wá ṣe nǹkan tí Yorùbá ń fẹ́ nìyẹn o. Àbí kí lẹ ní mo sọ? Obi ló máa wá tú ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ṣe. A wá jẹ́ kí gbogbo nǹkan tí ọmọ Yorùbá ń fẹ́ á fi lé wọn lọ́wọ́. Rárá. Àtíkù àbí candidate àbí kò tiẹ̀ yé wa. Kí ni candidate ADC? Àwọn náà máa wá ṣe àbí gbogbo wa ti wọ one chance. A ti ṣe kí ni? A ti wọ one chance. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. The statement read, we cannot jeopardize the future of our people just because Tinubu, who is Yoruba, is confused and has run out of ideas. Yoruba people do not joke or compromise their integrity. But today, things are falling apart.
ọmọ ẹlẹ́ran tí ń jẹ egungun. The son of meat seller is now eating bones. Wàhálà ọmọ ẹlẹ́ran go ré egungun jẹ, àṣán ló ń jẹ sìn. Ọmọ ẹlẹ́ran bá ré egungun jẹ Nàìjíríà yìí, ayé máa bùgá wọn. Ọmọ ẹlẹ́ran àṣán ló ń jẹ. Bàbá Tinubu ẹ ti bà ayé jẹ́, ẹ ti bọ̀run ṣe jẹ́. Ẹ ti bà ayé jẹ́, ẹ ti bọ̀run ṣe jẹ́. Ẹ ti pa àwọn èèyàn tán, ẹ̀mí ti fẹ́ bọ́. Àwa wí tán, Ṣòwòrẹ́ wá kọ́mẹ̀ntì kankan. Gbogbo yín wá sunkún kiri, ẹ wá forí gbẹ́rí. So ó ní kọ́mẹ̀ntì tó lè ṣéèkì bàbá Tinubu àti gọ́fìmẹ̀ntì ẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ bàbá Tinubu wá sunkún, ẹ wá lọ bẹ̀ Ṣòwòrẹ́ kó jọ kó remove statement tó fi qualify bàbá Tinubu. Bẹ́ẹ̀ ti lọ pe DSS, bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń pe X-Space Elon Musk, bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń pe Twitter, bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń pe gbogbo wọn. Kò síbi tí ọmọ bàbá Tinubu àwọn boys wọn ò tí ì pè tán lórí statement ti Ṣòwòrẹ́. Kí ló dé? Ó dùn yín tó yẹn, ẹ̀yin náà túwọ̀ ọwọ́ yín ṣe. Ìjọba yín ò dáa. Ìjọba yín kan, ìjọba yín rùn, ebi ń pààyàn, nǹkan ò ṣẹnu re. Kódà orúkọ tèmi ò yípadà, Ìyédára Kowé ni mò ń jẹ́. Má gbàgbé láti bá mi share ètò yìí o. Má sì gbàgbé láti bá mi drop ẹ̀ síbi comment section. Bá mi share fídíò ìkókan gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire lára. Ire kàbí.